Vous regardes dans un miroir chaque matin. Vous brosses les dents. Vous ajustes votre col. Et sans y réfléchir. Vous acceptez une vérité troublante. La personne dans le miroir en est pour exactement vous. Votre main droite devient sa main gauche. Votre grain de beauté à droite passe à gauche. Et pourtant, votre tête est toujours en haut et vos pieds toujours en bas. Pourquoi le miroir inverse-t-il la gauche et la droite, mais jamais la haute et la base? Cette question paraît enfantine. Elle n'y est pas. Richard Feynman, prix Nobel de physique et l'un des plus grands esprits du XXe siècle, est alerté sur cette question. Et sa réponse est tellement contre-intuitive que la plupart des gens refusent encore de l'accepter. Commençons par l'erreur que presque tout le monde commet. L'explication la plus répandue est que nos yeux sont placés horizontalement, et que le miroir inverserait donc si qu'ils percevent dans cette direction. C'est simple, c'est séduisant, et c'est entièrement faux. La preuve, allongez-vous sur le côté devant un miroir. Vos yeux sont maintenant alignés verticalement. Pourtant, le miroir continue d'inverser si que vous appelez la gauche et la droite, alors que vos yeux n'y sont plus horizontaux. L'explication n'y tient pas. Une autre idée populaire suggère que la réflexion lumineuse crée cette inversion. Mais la physique de la réflexion est parfaitement symétrique. Un rayon lumineux qui arrive avec un certain angle repart exactement au même angle. Les équations de Maxwell, qui gouvernent toute la lumière, n'y contiennent aucune préférence pour la gauche ou la droite. Le miroir n'y choisit pas. Alors, que s'y passe-t-il vraiment? Voici que Feynman a compris, avec une clarté dévastatrice. Le miroir en inverse par la gauche et la droite. Le miroir inverse l'avant et l'arrière. Le seul axe réellement modifié par un miroir est l'axe perpendiculaire à sa surface, l'axe avant-arrière. Votre nez qui pointe vers le miroir, si rétrouvez pointer vers vous dans le reflet. C'est tout ce que fait un miroir. Il inverse la profondeur, uniquement la profondeur. Alors pourquoi avez-vous l'impression que la gauche et la droite sont échangées? Parce que votre cerveau, pour comparer votre reflet à vous-même, effectue mentalement une rotation de 180 degrés autour d'un axe vertical. Comme si vous faisiez demi-tour pour regarder dans la même direction que votre image. Et c'est cette rotation mentale, cette gymnastique cérébrale invisible, qui change la gauche et la droite. Par le miroir faites l'expérience. Prenez une feuille de papier, écrivez un mot dessus, et placez la face au miroir. Le mot apparaît inversé. Maintenant, au lieu d'utiliser un miroir, faites simplement pivoter la feuille de 180 degrés autour d'un axe vertical pour quel vous fasse face. Le texte est inversé exactement de la même manière. Le miroir n'a rien inversé du tout. C'est la rotation que vous avez effectuée qui a produit l'inversion. Le miroir est contenté d'inverser l'avant et l'arrière de la feuille. Tout le reste est une construction de votre perception. Cette distinction révèle quelque chose de profond sur la physique elle-même. Les lois fondamentales de la nature, les équations de Newton, de Maxwell, d'Einstein, n'y font aucune distinction entre la gauche et la droite. Elles sont parfaitement symétriques. Si vous reflétez l'univers entier dans un miroir cosmique, toutes les lois continueront de fonctionner à l'identique. La gauche et la droite n'existent pas dans les équations. Si sont des conventions humaines, n'est du fait que nous avons un cœur à gauche, une main dominante, et un cerveau fondamentalement asymétrique. Le miroir n'y fait que nous confronter à cette vérité. La nature n'y distingue pas la gauche de la droite. C'est nous qui le faisons. Feynman adorait ce genre de question, non pas parce qu'elle était difficile, mais parce qu'elle obligeait à démolir ses propres intuitions. Le mystère apparent du miroir est, en réalité, un mystère sur notre esprit. La physique fait une chose, inverser l'axe avant-arrière, et notre cerveau en fait une autre, appliquer une rotation mentale qui change la gauche et la droite. La confusion n'est précisément à la frontière entre la mécanique impeccable de la réflexion lumineuse et la psychologie imparfaite de l'intuition humaine. Alors, demain matin, quand vous regarderez dans la glace, rappelez-vous que la personne que vous voyez en est pas une version inversée de vous-même. Elle est simplement retournée d'avant en arrière. Le reste, c'est votre cerveau qui l'invente. Dites-moi en commentaire si cette explication vous a surprise, et abonnez-vous à Bongos et Bosons pour d'autres révélations scientifiques qui renversent vos certitudes.